Χαίρετε, γεια σε όλους όσους μας παρακολουθούν. Συνεχίζουμε στην πορεία του Συνεδρίου για την Βουλή των Αντιπροσώπων με την συνεδρία που αφορά σύγχρονες προσεγγίσεις στον ρόλο της Βουλής των Αντιπροσώπων, μέσα στα πλαίσια της οποίας έχουμε πέντε εκλεκτούς ομιλητές που θα μιλήσουν για διάφορα συναφή ζητήματα. Πρώτα θα αρχίσουμε με την κυρία Katerina Kalaitzaki από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Θα συνεχίσουμε με τους Nicolas Kyriakides και Petros από το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας. Μετά με τον κύριο Πετρίκο και τον κύριο Αλέξανδρο Ζαχαριάδη και τέλος θα παρέμβει ο κύριος Οδυσσέας Christou. Κατά το υπόλοιπο της συνεδρίας, επειδή το πάνελ είναι επισήμως αγγλόφωνο και οι πλήστες, αν και όχι όλες οι παρουσιάσεις, θα γίνουν στα ελληνικά, θα συνεχίσω στην αγγλική από εδώ και πέραν, αλλά να σημειώσω ότι στο τέλος θα δοθεί χρόνος για ερωτήσεις και οι απαντήσεις που θα δοθούν στις ερωτήσεις θα είναι στα ελληνικά. Πριν ξεχάσω εντελώς, είμαι ο Giorgos Charalambous, επίκουρος καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Ευελπιστώ σε μια επικοδομητική συζήτηση και δίνω το μικρόφωνο στην κυρία Katerina Kalaitzaki για να παρουσιάσει τη δουλειά της με τίτλο The role of the House of Representatives as a guardian of European values, the case of democracy, accountability, and the rule of law. Dr. Kalaitzaki, the floor is yours. Thank you very much, Giorgos. Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τους διοργανωτές αυτού του εξαιρετικού συνεδρίου και ευχαριστώ και που με έχετε μαζί σας. So I will continue in English, and the title of my paper, as already mentioned, is The Role of the House of Representatives as a Guardian of European Values, the Case of Democracy, Accountability, and the Rule of Law. Now, the overview of the presentation. The presentation will be divided in two parts. The first will discuss the role of the national parliaments under the treaties in order to identify the democratic standard placed upon EU member states, as well as the democratic characteristics of national parliaments. And then in the second part, these findings will be placed in practice to assess the role of the House of Representatives as a guardian of European values internally in two different aspects. Now, moving further to the next slide, democracy, as established under Article 2 of the TU, is a fundamental and core value of the EU multi-level system of governance, and a prerequisite for all the member states prior to acceding the Union. Traditionally, it entails the observation of the rule of law and the safeguarding of accountability through the institutions representing the citizens. Now, the rule of law ensures that the governments administer laws accurately and impartially, and both the rule of law and accountability of decision makers constitute an integral part of the democratic process, which ensures the legitimacy of legislative acts. Consequently, threats to democracy in one of the member states could challenge the functioning of the EU as a whole.
National parliaments of EU member states, of course, along with the European Parliament, form a constituent part of this democratic legitimacy chain of the Union and have an important role in securing EU foundational values. Now, more specifically, the democratic credentials of national parliaments and their contribution in the EU affairs is explicitly recognized under Article 12 of the TU, which allows national parliaments to get involved in the EU legislative process through engaging in subsidiarity and proportionality monitoring. At the same time, the generic nature of Article 2 of the TU and Articles 9 to 12 of the TU imply that the national parliaments have a role to play in promoting good governance internally according to the core values upon which the Union is founded. So besides the comprehensive system of checks and balances to prevent the concentration of power, according to Article 2, both democratic accountability and adherence to the rule of law are considerations of legitimate governance. We can call this, for the purposes of this presentation, as the democratic standard, which is placed upon the member states, based on which parliamentary institutions must not only be representative and accessible, but also transparent, accountable, and effective for their performance and integrity. In fact, the EU can take action under Article 7 of the TU against any member state which breaches any of these core values or initiate infringement procedures as seen in recent examples against Hungary and Poland, of course in a different context. Lastly, an EU member state that does not respect the rule of law, even if it does not overtly breach EU legislation, can be considered as undermining the principle of sincere cooperation and mutual trust as established under Article 4, Paragraph 3. Moving further, we can therefore say that after the Treaty of Lisbon, the House of Representatives has a two-folded role to play in preserving EU values. The first one is through the direct involvement in the EU affairs and the decision-making processes, which is done through the monitoring of the subsidiarity and proportionality principles. Now, the second one is the indirect contribution through the implementation of the EU acquis nationally and the promotion of European values internally. More specifically, this internal role on which this presentation is focusing involves, firstly, the proposition, drafting, and implementation of laws, and secondly, the internal organization, construction, and pre-decision-making processes. Now, for both of these two internal duties that are identified, the democratic standard placed upon the member states must be followed, the democratic standard as identified in the previous slide. So moving further, the democratic standard upon the House of Representatives for both of these aspects of the internal duty of the Parliament would involve the fact that the Parliament must be representative. It must be accessible, meaning that it involves the public in the work of the Parliament. It should be accountable for the performance in office and integrity of conduct against the exercise of arbitrary power. It should be transparent, and transparency is a key value of all decision-making and an essential part of ensuring both the overall legitimacy and the accountability mentioned before. And lastly, it must be effective, which involves the effectiveness of the Parliament's functions, including the active cooperation and involvement in European and international structures.
So moving to the first part of the internal duties as recognized under EU law, in order to reflect to the post-accession framework, the fifth constitutional amendment aimed to facilitate the exercise of rights and obligations of the Republic of Cyprus as a member state of EU law. This amendment gave effect to Article 4, Paragraph 3, which is the sincere cooperation principle, as well as the principle of supremacy of EU law in the legislative processes of the House. As such, Article 179 recognizes the supremacy of EU law as established in Article 1A of the Constitution, and more importantly, Paragraph 2 provides that no law or decision of the House of Representatives shall in any way be inconsistent with any obligation imposed on Cyprus from the membership of the European Union. Therefore, EU law now has an intra-constitutional effect in the Cypriot legal order. So it forms an integral part of the Cypriot legal order, and no constitutional provision may invalidate any binding provision of EU law. Moreover, due to the strict system of separations of power, the House of Representatives does not have power to interfere with the general direction of the policy on EU affairs, but can exercise political pressure on the government in the shaping of its position by amending or rejecting the bills introduced by the executive. It is therefore necessary to mention that the necessary framework is in place in Cyprus to give effect to union law and its foundational values, as recognized in Article 2 and the Court of Justice. Now, moving to the next slide, based on this necessary framework in place, Cyprus has not had any substantial cases of incorrect transposition of directives or wrong application of EU law in 2019, and no systemic violations of foundational values. However, Cyprus, together with Bulgaria, Belgium, and Greece, have the highest number of new cases opened against them in 2019 concerning the late transposition of directives. And for the specific case of Cyprus, this has been the case since 2015 with the late transpositions. And it is mostly the case when it comes to environmental policy areas, which is the case in the general EU approach anyway. Now, moving to the second aspect of the internal duties, which has to do with the internal organization of the House of Representatives and not so much in the adoption of laws, the first consideration is that of personal interests. Now, the personal interests of a member of the committee are currently dealt by Rule 44 of the Rule of Procedures, which states that when a member of the committee has a direct personal interest involved, she or he must declare it to the president and the members of the committee, which is not publicly made, at the beginning of the meeting. And also, according to Rule 52 of the Rules of Procedure, as amended in 2019, these declarations of incompatibility made orally before the parliamentary committee must now be included in the report to be submitted to the plenary sitting as well. Although this development is indeed positive, it is not enough to maintain the democratic standard which is set from the values of the Union as identified under this democratic standard I mentioned in the beginning. Moving to the next slide. Currently, there is no code of conduct in place for the members of the parliament, despite the repeated recommendations by Greco and the recent developments around it. Now, this presentation is further arguing that a code of conduct for the members of the parliament is also required under EU law and not only international law and Greco.
as well as under the implied duties that are identified from the treaties when it comes to the internal duties of the House of Representatives. So this code of conduct should be established to provide clear guidance on the conflicts of interest and related issues, which could include secondary activities and financial interests, outside ties and third-party contacts, or even the post-employment situation. Within the same framework, preventive measures against potential conflicts of interest must also be enhanced, including those that may emerge during the parliamentary proceedings, which should be articulated clearly in written form. Similarly, the drafted Code of Conduct, which was presented earlier this year in the beginning of 2020, provides a clear definition of personal interest and what we mean by a conflict of interest, as well as guidance on how to disclose this kind of personal interests. In terms of transparency, the drafted Code of Conduct again provides that each member of the Parliament must submit a declaration of conflict of interest arising in the performance of their duties, while the Speaker of the Parliament would need to make public any such statement of conflict of interest electronically. It is also important to ensure that the effectiveness of these standards is there through adequate monitoring and enforcement, which can be accomplished through the formalization of such a code of conduct in the rules of procedure, which would make the code legally binding, with the possibility of disciplinary proceedings in case of breach. Now, until such rules are put in place, the requirements of accessibility, accountability, and transparency, which form part of this democratic standard that has been identified in the beginning of the presentation under EU law, we can say that they're not entirely satisfied. Moving to the concluding remarks, notwithstanding the process of integration and Europeanization, national parliaments remain constitutionally relevant in the EU decision-making process on the EU level and continue to fulfill their primary democratic function of controlling their executive on the national level. Also, now more than ever, national parliaments play a very important role in preserving European values, including democracy, accountability, and the rule of law, in an enlarged and multi-level union, which is constantly found under a state of crisis, such as the ongoing rule of law crisis, in the context of judicial independence. So another rule of law crisis could emerge that could come out, that could derive from this kind of breaches of the House of Representatives in various member states. So in the context of drafting and implementing legislation, the House of Representatives has the appropriate system in place to give supremacy to EU law and to scrutinize the adoption of legislation against European principles and values. But it seems that the effectiveness of the institution is undermined by the high numbers of late transpositions into national law, while at the same time, when it comes to the internal organization and construction of the House of Representatives, it also seems to undermine this democratic standard placed upon it due to the gaps in accessibility, accountability, and transparency. So I would like to conclude this presentation by saying that even when acting outside the scope of EU law, member states need to have due regard to EU law and comply with the Union foundational values and democratic standards. And this covers the functioning of the House of Representatives as well as the legislative branch of the government. Thank you.
Γιώργο, μου είσαι στο mute. Sorry, I was talking to myself, apparently. Thank you, Dr. Kalaitzaki, very much, both for the very elaborate presentation and for putting on the table a number of key issues that are very relevant in terms of what we have seen in recent weeks, regarding conflicts of interest within the Parliament and issues of transparency, accessibility, and accountability, which I would think link very directly to the next presentation by Nicolas, Kyriakides, and Petros Petrikos, who are essentially, from what I understand, are going to engage with these issues and propose an online legislative observatory. Their presentation is titled Transparency and Accountability for the Cypriot Legislature, an online legislative observatory for the House of Representatives. Dr. Kyriakides and Dr. Petrikos, the floor is yours. Thank you very much, Giorgos. Just to clarify, I'm not a doctor yet. I'm still doing my PhD. For the purpose of this specific terminology that we're using in this presentation, we will actually switch to Greek. So apologies for our non-Greek speaking audience. Θα συνεχίσουμε στα ελληνικά με αυτήν την παρουσίαση που αφορά τη διαφάνεια και λογοδοσία όσον αφορά την Κυπριακή νομοθεσία, συζητώντας για ένα διαδικτυακό παρατηρητήριο για την Βουλή των Αντιπροσώπων. Και θα ξεκινήσουμε με ένα εισαγωγικό σημείωμα για να πούμε περισσότερα για τη δομή. Slide, παρακαλώ, για αυτής της παρουσίασης. Καταρχήν θα δούμε γενικά το ιστορικό και ένα γενικότερο πλαίσιο στο που βρισκόμαστε σήμερα και κάποια θεωρητικά σημειώματα. Μετά θα προχωρήσουμε με τι εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή, τη σήμερον ημέρα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Θα συγκρίνουμε σε μεταγενέστερο στάδιο με το τι συμβαίνει στο εξωτερικό και σε άλλες περιπτώσεις με άλλα παρατηρητήρια. Θα προχωρήσουμε με κάποιες πολιτικές σημειώσεις, κάποιες συστάσεις αν θέλετε, και μετά θα δείξουμε τη δουλειά που έχουμε εκπληρώσει μέχρι στιγμής εμείς μαζί με τον συνάδελφο τον κύριο Kyriakidis, και μετά θα σας πούμε περισσότερο για το τι ετοιμάζουμε για το μέλλον. Επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ. Και δίνω τον λόγο στον Νικόλα. Ευχαριστώ, Πετρό. Καταρχάς να πω ότι οδηγηθήκαμε σε αυτήν την ιδέα και την εισήγηση από πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα όσον αφορά την πρόσβαση των πολιτών στο Κοινοβούλιο. Προσωπικά, ασκώντας το επάγγελμα της δικηγορίας, έχω δεχτεί αρκετές φορές ερωτήσεις από πιθανούς πελάτες ή πελάτες είτε από την Κύπρο είτε από το εξωτερικό για το πού βρίσκονται σε ποιο στάδιο βρίσκονται διάφορες νομοθεσίες στο Κοινοβούλιο, και η απάντηση που τους λέω είναι ότι δεν ξέρω, διότι δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση, και αυτό που κάνω είναι είτε να επικοινωνώ με κάποιον κοινοβουλευτικό συνεργάτη ή με κάποιον άλλον τρόπο να προσπαθώ να βρω τι γίνεται στο Κοινοβούλιο. Το τι έγινε μέχρι στιγμής σχετικό στην Κύπρο, υπήρχε μέχρι τώρα το Βουλή Watch, όπου ήταν μια προσπάθεια που έγινε από το Συμβούλιο Νεολαίας και κάποια άλλα άτομα για να έρθει το Βουλή Watch που υπάρχει σαν πρωτοβουλία στην Ελλάδα να έρθει στην Κύπρο. Λειτουργήσε για μερικά χρόνια, σταμάτησε το 2018 λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Εμείς ουσιαστικά θέλουμε να εισηγηθούμε έναν διαδικτυακό παρατηρητήριο του Κοινοβουλίου, το οποίο να είναι σχετικό με το έργο που κάνει το Βουλή Watch στην Ελλάδα, αλλά και άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες διεθνώς. Και αυτό που εισηγούμαστε, η προσέγγιση που εισηγούμαστε είναι να υπάρχει η νομοπαρασκευαστική διαδικασία να είναι διαφανής και να χρησιμοποιούνται διάφορα
εργαλεία όπως τεχνολογικά, κοινωνικά, πολιτικά και νομικά για να υπάρχει αυτή η διαφάνεια και η λογοδοσία στο Κοινοβούλιο. Άρα, οι στόχοι της εισήγησής μας είναι πρώτον να χρησιμοποιηθεί τεχνολογία για αυτόν τον σκοπό. Το δεύτερο είναι τα μέλη του Κοινοβουλίου να λογοδοτούν ουσιαστικά στους πολίτες που τους ψηφίζουν για το έργο που παράγουν. Κατά τρίτον, να υπάρχει αυτή η θετική πίεση από τους ενεργούς πολίτες για προώθηση της νομοθεσίας, είτε μέσω λόμπινγκ είτε με άλλους τρόπους. Και αυτά οδηγούν στην εισήγηση μας για δημιουργία ενός διαδικτυακού παρατηρητηρίου παρακολούθησης της νομοθεσίας, το οποίο να επιτρέπει στους πολίτες να βλέπουν τα διάφορα στάδια που βρίσκονται οι νομοθεσίες και το έργο που παράγουν οι βουλευτές. Επόμενο slide, παρακαλώ. Έχουμε δει άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες. Υπάρχει σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το A, που στα γαλλικά σημαίνει MATIN, όπου είναι μια πάρα πολύ εύχρηστη και περιεκτική πλατφόρμα που περιέχει όλα τα σχετικά με το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχουν και ακαδημαϊκές εισηγήσεις που έγιναν σε αυτόν τον τομέα, που ουσιαστικά προτείνουν τα εξής βήματα. Το πρώτο είναι να υπάρχει μια διαδραστικότητα, μια επικοινωνία μεταξύ της κοινωνίας και των θεσμών. Το δεύτερο είναι να καλυφθούν κενά όσον αφορά την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Το τρίτο είναι να χρησιμοποιηθεί μια διεπιστημονική προσέγγιση για αυτόν τον σκοπό. Και το τέταρτο είναι η σύγκριση με άλλες πρακτικές που υπάρχουν σε άλλες χώρες. Slide, παρακαλώ. Τώρα, όσον αφορά το τι γίνεται σε επίπεδο Κυπριακής Δημοκρατίας, είδαμε μετά το ξέσπασμα του COVID ότι υπήρξε μια βίαιη όθηση προς την τεχνολογία, είτε με συνέδρια διαδικτυακά, είτε με projects που προχώρησαν όπως η ηλεκτρονική δικαιοσύνη. Σε επίπεδο Κοινοβουλίου κάναμε επαφές με τη Βουλή και με διάφορους λειτουργούς. Υπάρχει στο site της Βουλής η νομοθεσία μετά το 2020. Πριν το 2020 δεν υπάρχουν οι προτάσεις νόμου που εκκρεμούν. Και επίσης το interface του site της Βουλής δεν είναι ούτε εύκολο προς τον χρήστη, ούτε υπάρχει μηχανή αναζήτησης. Παράλληλα, είδαμε τον θεσμό της παράλληλης Βουλής, ο οποίος εξελίσσεται, και μάλιστα αυτή η εισήγηση για διαδικτυακών παρατηρητήριων ήταν και μία από τις εισηγήσεις της Επιτροπής Θεσμών Διαφάνειας και Δικαιοσύνης, στην οποία μετέχω. Επίσης, βλέπουμε το lobbying να μην είναι ρυθμισμένο, όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενες παρουσιάσεις και στην έρευνα του καθηγητή Εμιλιανίδη και της Βάγιας Πολυζωίδου. Είδαμε μάλιστα στο περιβόητο βίντεο του Al Jazeera του Οκτώβρη 2020, το οποίο θεωρητικά θα αποτελέσει ένα γεγονός για την Κυπριακή Δημοκρατία, το οποίο θα αναφέρεται για πολλά χρόνια, διότι ήταν ένα πολύ μεγάλο ταρακούνημα για τους θεσμούς στην Κύπρο, που έδειξε ότι το lobbying δεν είναι θεσμοθετημένο και υπάρχει αυτή η ανάγκη. Και γενικά βλέπουμε διάφορες πρωτοβουλίες που προσπαθούν και πιέζουν για διαφάνεια στους θεσμούς. Slide, παρακαλώ. Βλέπουμε όσον αφορά άλλες χώρες, υπάρχει το A, σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου, όπως προανέφερα. Υπάρχει το SEMDOC, που η βάση του είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι ένα παρατηρητήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης. Υπάρχει το διαδικτυακό παρατηρητήριο της Κρακοβίας. Υπάρχει επίσης έναν άλλο για χώρες της Λατινικής Αμερικής. Υπάρχει και το World Justice Project, όπου περιέχει μια μηχανή αναζήτησης για νομοθεσίες για διάφορες χώρες. Και προχωρώ εγώ στο τελευταίο μου slide. Ουσιαστικά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει
είναι πολύ δεδομένη αυτή η κουλτούρα της διαφάνειας στον τρόπο παραγωγής πολιτικής. Υπάρχει και το παρατηρητήριο, υπάρχει και το lobbying γίνεται με σωστών τρόπων και φαίνεται ότι αναγνωρίζεται ότι αυτή η συμμετοχή των πολιτών στον τρόπο παραγωγής πολιτικής είναι πολύ επωφελής και για τις επιχειρήσεις γενικά και για τους πολίτες και για την ποιότητα ζωής και για την ποιότητα ζωής εν γέννη. Και βλέπουμε επίσης ότι υπάρχει σύνδεση των διάφορων εργαλείων. Το A συνδέεται με το EU Transparency Register, το οποίο καταγράφει όλες τις επαφές που κάνουν οι policy makers με άλλους παίχτες. Και γενικά, με αυτήν τη γενική κουλτούρα που υπάρχει, μέσα από αυτήν τη γενική κουλτούρα που υπάρχει και έχουμε ερευνήσει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέλουμε και εμείς να εισηγηθούμε τη δημιουργία αυτού του διδακτικού παρατηρητηρίου. Πέτρο, συνεχίζεις από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ, Νικόλα. Μετά θα ήθελα να μιλήσω λίγο για τις πολιτικές, τις εισηγήσεις και τις μεταρρυθμίσεις που προτείνουμε με βάση την έρευνά μας. Καταρχάς, θέλουμε, όπως έχουμε αναφέρει, να συμβάλλουμε στη δημιουργία αυτού του διαδικτυακού παρατηρητήριου για να προσφέρει τη βάση και ένα σωστό πλαίσιο για τη σωστή ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Παράλληλα, θέλουμε να υπάρχει μια διαδραστική επικοινωνία μαζί με τους πολίτες και σαν παράδειγμα έχουμε το openingparliament.org, όπου ήδη είναι μια πλατφόρμα, σαν παράδειγμα που θέλουμε να δούμε τρόπους που ήδη οι πολίτες μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή τη δραστηριότητα καταχωρώντας τις δικές τους εισηγήσεις. Θέλουμε να επαναφέρουμε projects όπως το Βουλή Watch, το οποίο βασίζεται πάνω στο ελληνικό μοντέλο για να ενισχύσουμε τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, να προωθήσουμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες όπως την παράλληλη Βουλή, να προτείνουμε έναν καινούριο κώδικα δεοντολογίας, στον οποίο έχει αναφερθεί σε ένα σημείο και η κυρία Καλαϊτσάκη στο προηγούμενη παρουσίαση. Θέλουμε να ενισχύσουμε τη σωστή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πάνω σε διάφορες πολιτικές που μπορούμε να δούμε και μετά στη συζήτηση, ούτως ώστε να εξοικονομηθούν διάφοροι πόροι και από τα λεφτά του φορολογούμενου. Και τέλος, θέλουμε να προωθήσουμε τα νομοσχέδια που εκκρεμούν όσον αφορά το lobbying, τους whistleblowers και την ανεξάρτητη αρχή εναντίον της διαφθοράς. Η επόμενη διαφάνεια. Η δουλειά που έχουμε συμπληρώσει μέχρι στιγμής, ουσιαστικά έχουμε ήδη ξεκινήσει να στείλουμε μια διαδικτυακή πλατφόρμα που θέλουμε εν τέλει να μαζεύει πιο παλιά αλλά και πιο πρόσφατα νομοσχέδια τα οποία εκκρεμούν στη Βουλή, ούτως ώστε να είναι διαθέσιμα στο ευρύτερο κοινό. Είμαστε ήδη σε επικοινωνία με άλλους εξωτερικούς συνεργάτες όπως τη Βουλή Watch. Σε πιο πρακτικό επίπεδο, το Οξυγόνο, μη κυβερνητικός οργανισμός και η Xenox έχουν συνδιοργανώσει μαζί με το Cyprus Forum, όπου είναι ένα συνέδριο που ενισχύει το διάλογο και την επικοινωνία μεταξύ των πολιτών και των υπεύθυνων των πολιτικών που χαράζουν πολιτική. Επίσης, το Xenox Public Affairs είναι ένα startup το οποίο προωθεί διάφορες μορφές lobbying και παράλληλα θέλει να ενισχύσει το διάλογο μεταξύ προωθώντας βιώσιμες εισηγήσεις ως προς τη χάραξη πολιτικής. Και η επόμενη διαφάνεια, έτσι λίγο επιτροχάδι, η δουλειά που εκκρεμεί τώρα αυτή τη στιγμή που θέλουμε να κάνουμε και σε ερευνητικό αλλά και σε πρακτικό επίπεδο είναι να ενισχύσουμε την συνεργασία μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών αλλά και των πολιτικών όσον αφορά τα οποιοδήποτε εκκρεμή νομοσχέδια. Παράλληλα, να προωθήσουμε και να δυναμώσουμε τις δομές που υπάρχουν μέχρι στιγμής όσον αφορά τον έλεγχο πάνω στην κοινοβουλευτική εξουσία. Παράλληλα, να μαζέψουμε επιπρόσθετα δεδομένα μέσω πάλι της έρευνάς μας για να εξετάσουμε κατά πόσο είναι έτοιμη η κυπριακή κοινωνία και οι σχετικές επιχειρήσεις να δεχτούν τέτοιο μοντέλο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Και τέλος, θέλουμε να μαζέψουμε περισσότερα στοιχεία, μαζεύοντας τη γνώμη διάφορων πολιτών μέσω focus groups, ώστε να αλλοποιήσουμε αυτές τις ιδέες και πρωτοβουλίες που έχουμε. Και στην τελευταία διαφάνεια θα δείτε διάφορες, είναι ουσιαστικά οι σημειώσεις που έχουμε όσον αφορά την έρευνα μας, τα διάφορα citations που έχουμε πάρει. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση. Θα συνεχίσω να μιλώ στα αγγλικά. Όπως είπαμε προηγουμένως, επισήμως το συγκεκριμένο πάνελ είναι αγγλόφωνο. So, again, thank you for the very interesting presentation. And if I can raise preliminarily two points very quickly in relation to a potential observatory, I would also talk about the various statistics presented and generated and accessible to the public, generated by the House of Representatives, which could potentially be discussed at the end of the panel, and which, of course, relate to the issues of transparency and how the average citizen can navigate the various data provided by the institution, so as to generate a valid opinion either for particular MPs or for the House as a whole. Continuing with the next presentation, I would like to invite to the floor again Petros Petrikos and Alexandros Zachariadis. Petros Petrikos from the University of Nicosia and Alexandros Zachariadis from the London School of Economics, to present their paper, Security, Strategy and Foreign Affairs, the Cypriot House of Representatives as a limited foreign policy actor. Petros and Alexandros, the floor is yours. Thank you very much, George, and thank you for this introduction. Our topic involves the security strategy and foreign affairs, as we've said, and we're examining the foreign policy aspect, but also the grand strategy of the Cypriot state by looking at the House of Representatives as the limited foreign policy actor. And to go on with this, slide please. I'm going to provide a very brief overview on the structure and the purpose that we are examining here. First and foremost, we are looking at some questions such as how could this House of Representatives contribute to meaningful foreign policy objectives. Then we're looking at the limitations that the House currently faces as a foreign policy actor. And to go on with the structure, we're looking at the theory and framework. We're looking very briefly the methodological elements and going through some examples, more empirical examples that we have in mind to aid our paradigm. And finally, we're looking at the further work and research that we're trying to put together, because I have to mention that this is at the very preliminary stages at the moment. And slide, please. Thank you. Theory and framework, we're essentially incorporating a foreign policy analysis framework, whereby in cohesion and in combination with the limited grand strategy that the Cypriot state and the House have, as a result of limited foreign policy, we want to take into consideration things outside the generic scope that we typically see when it comes to foreign policy and grand strategy. We don't want to be associating only with high politics, as they call it. So we don't want to be just focusing on security and things like the anti-secessionist policies that we see in conflict cases like Cyprus and conflict resolution, how will these things diffuse. We want to emphasize that grand strategy is not just these things, foreign policy and military. It's also a very holistic approach to international affairs. We want to be incorporating things like climate change, health, and these are known, fortunately or unfortunately, these are known as the lower politics section. So we want to start off by raising some awareness on these things. And to do this is to understand the Cypriot Parliament's position within this whole generic scope. Slide, please. And I would like to pass on to Alexandros to carry on with the theory. Thank you, Petros. Thank you, Giorgos. And thank you for having us in this amazing panel and in this conference. Now, given that this is not purely an international relations panel, and
or a foreign policy panel per se. I'd like to just briefly go over the theory that we will be using to make our case here. Now, grand strategy. Obviously, as with most concepts in the social sciences and in international relations, there's no clear-cut definition on what we can call a grand strategy. There is, though, a consensus of what the basis is, and that basis is that it deals with security, that it has to do with how a state will seek to achieve security for itself, and that it will encompass not just the foreign policy apparatus, not the diplomatic apparatuses, but also the armed forces as well. That is the minimal classic instruments that you would find in the traditional approaches to grand strategy by people like Barry Posen or Stephen Wald, that have a sort of minimalist interpretation of this term, that it is basically just a theory used by the state, crafted by a state to achieve security for itself. But in recent years, we have seen that the scope of grand strategy seems to be expanding. So John Lewis Gaddis, the Dean of Cold War Studies, as he's known, has argued that it might not just be related to security concerns, but also to the achievement of large ends within the international system. Next slide, please. And in a more recent work, Peter Trubowitz has argued that apart from the usual material goals that we have seen in grand strategic, in works on grand strategy that focus entirely on material gains or on material goals, Trubowitz, echoing the constructivist turn in international affairs, he has argued that it might not be material in nature. And that is a very interesting point, because when we're talking about small states, because there's an expansive literature of the past 20 years in which small and middle powers have been pursuing the change of norms in the international systems, or taking on board a specific issue and seeking to promote awareness for it. A clear-cut example is Malta's work on bringing about the United Nations Convention on the Law of the Sea. And more recently, we have work by approximately 40 to 43 islands across the globe that are facing huge climate threats because of the rise of the ocean levels. And they have advocated in extensive norm entrepreneurship when it comes to global climate change, which instinctively that is also linked to the concept of survival, which is paramount in international relations. Can we move to the next slide, please? Now, most of the classical work on grand strategy argues, and most of the classical theorists on grand strategy would argue that a small state cannot have a grand strategy. The idea is that because of its structural deficiencies, and because of its lack of capabilities in terms of power, in terms of military, in terms of the economy, it does not have space to concern itself with anything other than survival. However, what me and Petros seek to highlight in this paper is that survival might be the goal, but there might be a different, an abundance of ways that one might think of to achieve that goal. In the sense, apart from the military and economic material, basis of building up military forces or building up the economy to achieve survival and to protect yourself in terms of external threats, there might be other ways in which one might achieve survival, or at least perceive that he's moving towards the achievement of that survival. Now, a recent work that we hope to learn a lot from by a Maltese scholar is arguing that grand strategy can be any theory that is consciously pursued by policymakers across time, that it has a continuity, and that it's essentially ingrained as a policy paradigm
within the foreign policy executive and societal and political actors across society. It is comprehensive in the sense that it tries to use all the available tools of statecraft at the disposal of the state to achieve that goal. And it is constructive rather than reactive, in the sense that the small state is not just reacting to the effects of being small within an international system dominated by great powers, but it's also seeking to plan ahead. Can we move on to the next slide, please? Now, we're merging that with foreign policy analysis. This is not, we're not reinventing the wheel here. This is something that it's being done. Most foreign policy analysis works would have foreign policy outcomes or grand strategic outcomes as the sort of dependent variable in their design. And just briefly, foreign policy analysis is a mid-range to short-range theory that seeks to explain particular foreign policy outcomes, which might be even be as small as a crisis, or seeks to account for specific foreign policies in certain periods of time that are usually no more than 30 to 40 years. This is in contrast to the macro theories of international politics. Any student of international relations would have come across works like Waltz's Theory of International Politics or Mearsheimer's offensive realism theories, or the neoliberal institutionalism of Keohane, that essentially seek to explain politics not just in specific places and in specific times, but across time and across the globe. Now, foreign policy analysis usually deals also with the mapping of foreign policy decision making. And in order to understand the context in which that decision-making process takes place, in order to understand the structure in which the agents are trying to pursue their interests and actually engaging in this decision-making, the starting point is the Constitution, especially when we're talking about a liberal democratic state like Cyprus, because the Constitution provides different political institutions with different powers in different realms. And in the case of Cyprus, what we're basically focusing here in terms of the literature is the literature on political institutions, and especially on the proximity of the institution to the foreign policy executive. Now, in the case of Cyprus, the foreign policy executive is the president of the republic, and at the same time, the parliament has a very limited constitutional role in how it can affect foreign policy in almost the majority of cases. Petros, please continue. Yeah, thank you very much. Slide, please. Based on this very helpful framework that Alexandros has provided, I just want to go through very briefly our methodology. The way, as I've mentioned, this is at the very preliminary phase right now, but it's very useful for parliamentary studies in Cyprus, and it is also a starting point for comparative politics when we want to examine grand strategy and foreign policy analysis in other countries. Perhaps this would be maybe useful for other small states in the EU, but we're not really limited just to that. And our mission is to identify how and why the Cypriot House of Representatives is a limited foreign policy actor by examining its contributions to meaningful foreign policy objectives. And we do this by looking at semi-structured lead interviews, conducting foreign policy analysis, and then doing some content and discourse analysis. Slide, please. And we're running a bit short on time, so we're just going to go very briefly through this. Slide, please. Yes. Now, the main aspect of the Cypriot foreign policy focuses on, previous slide, please, on survival. So the Cypriot state wants to promote and ensure retain the authority of the Cypriot Republic, but at the same time to prevent recognition of the illegitimate so-called TRNC and to resolve the Cyprus dispute.
Next slide, please. And I'm handing over to Alexandros. Yes. So why do we call the Cypriot Parliament limited and indirect? Well, it is limited because the Cypriot Constitution grants the prerogative to construct and execute foreign policy to the executive. The central role here is for the President and the Ministry of Foreign Affairs. Of course, legally, because the Constitution of 1960 is still legally in effect, there is the veto of the Turkish Cypriot Vice President. But the removal or the withdrawal better of Turkish Cypriots from government in 1963 essentially left the space completely vacant for the president. Now, in the event of a foreign policy crisis, for example, it is the prerogative of the president to decide whether and how much the parliament will be kept in the loop, or which members of the parliament will become, or at all become, members of the inner circle of that foreign policy executive that will deal with the crisis. And the indirect nature of the role of the parliament is that it does have some powers in affecting foreign policy. On the one hand, it has the legal ability to and the legal right to not ratify an international treaty, because any international treaty concluded by the executive has to be ratified by the parliament and become basically a law of the state. But we don't really have any case in which or at least that comes to my mind that this has been the case, that the executive has concluded an international treaty which was not ratified by the parliament. At the same time, the parliament has budgetary controls that affect foreign policy. It can decide the budget of the Ministry of Foreign Affairs. It can decide the budget of the Cypriot National Guard. And critically, also the executive does not control the parliament. For the executive to pass any law that is, or the budget per se, it will need a cross-party consensus that will also mean that it will have to bargain with other political actors apart from the ruling party. The next slide, please. And just because we're running short on time, this is basically all the parliamentary committees that refer to foreign policy, security, and so on, and also representation abroad of the parliament in Cyprus. And the next slide, please. This is just a visualization of thank you. This is just a very brief visualization. I'm sorry, I think there's probably a technical issue. We cannot see the slides. Thank you. So there's the more hard examples of what the parliament can actually, how the parliament can actually influence foreign policy and defense, which is down to how it approves or rejects the budget for the Ministry of Defense or Ministry of Foreign Affairs. It changes the dynamics as a result for policy and decision making, but ultimately it is also limited by the presidential veto. And we have a case study here as well, where former President Dimitris Christofias exercised his veto on the bilateral cooperation of Partnership for Peace with NATO. And the more softer examples include the representation of a parliamentary authority to the Council of Europe and other bodies, promoting Cypriot agenda directly from the House legislators in the international sphere and the regional in the EU. And also it exerts pressure and secures cooperation on domestic and foreign policy. For instance, as I've mentioned already, it prevents the recognition of the so-called illegitimate TRNC republic. And the next slide is our very final slide. Alexandros? Yes, just to conclude with a more positive case study of how the indirect nature of the parliament might affect and benefit foreign policy, or become vital in foreign policy making. Between the 1990s and the early 2000s, EU accession became a focal point for Cypriot foreign policy, and I could argue the
that it could be considered a grand strategic goal, especially for a small state, and especially because of the nature and the exclusiveness of the EU club as an international organization. Now, EU membership was perceived primarily by political actors and society in general in Cyprus as a means to solve the Cyprus problem for a variety of reasons that we do not have the time to expand right now. But the parliament was key and vital to achieve that goal, because without the parliament, there would be no capability for the Cypriot state to actually vote for law and to harmonize Cypriot law and Cypriot standards with EU law and EU standards that are paramount and quintessential for any state to become part of the European Union, to even start thinking about becoming or applying for EU membership. So without the parliament, this key and vital foreign policy goal that has changed society and that has changed the outlook of Cypriot foreign policy would not have been achieved. Thank you very much for your time here and for having us. Thank you very much for the presentation. Because we don't have a lot of time, I won't comment at this point. We move directly forward with Odysseas Christou, assistant professor at the University of Nicosia, who will be speaking about executive legislative relations in a presidential system, the case of Cyprus in comparative perspective. Odysseas, we are all ears. Thank you, Giorgos. Apologies for lateness as well. I was teaching. Can you guys see my presentation as well? Yes, we can see it. Okay, so our topic for the day is executive legislative relations in a presidential system, the case of Cyprus in a comparative perspective, even though we don't really have a lot of time to go into the complexities of a comparative approach. Let me also take time so that I can monitor myself accordingly. So what I want to do is a few things. Number one, to start with a characterization of executive legislative relations, what is usually referred to as checks and balances, not really in a detailed categorization of checks and balances, but the nature of checks and balances in constitutional design. In the case of Cyprus, to try to characterize the case of Cyprus according to some generalized standards, to look at the case of Cyprus from the perspective of presidentialism, and actually to look at presidentialism more generally within this duality of parliamentarism versus presidentialism, to look at the Constitution of 1960 from the perspective of the consociational model of power sharing, and then return to some concluding remarks of the nature of presidentialism in Cyprus as a result of the development not only of the characteristics of the Constitution, but of the post-1964 usage of the constitutional parameters under the doctrine of necessity. So the first thing to say is to make this juxtaposition between parliamentarism versus presidentialism in a kind of simplistic way, as if these are the only two ways of governing a state. I exclude hybridity in all its various forms in order to highlight some of the issues of presidentialism, because ultimately I want to ask the question and hopefully provide an answer that may be even a little bit provocative on whether Cyprus is actually a presidential system by design. We don't have time to go into the details of parliamentarism versus presidentialism, but two of the key features that basically lead, again, I'm generalizing here, the relevant literature to mostly side with parliamentarism as a better alternative to governance is the centralization of power in presidentialism that is seen usually
to also include authoritarian pitfalls in the sense of the possibility of presidentialism taking on authoritarian characteristics. However, on the other hand, there is a clear demarcation of checks and balances from the perspective of parliamentarism, because the boundaries of executive-legislative relations are much more exact than the parliamentary approach. And when I say parliamentarism, again, I'm being very general in describing mostly the sort of canonical model of parliamentarism, which is the Westminster model. Whereas in the case of presidentialism, and that's my next point, there is really no model of presidentialism as such. Much of the literature that I just described, the comparative literature on the juxtaposition of these two approaches, revolves around these two main ideas. Number one, the proposal of the US system as an exceptional presidential model, which I would say this is not the case. The American experience has not really informed the rest of the world in terms of the adoption of the characteristics of its constitutional design. We don't really find American mimicry of the American model. In fact, also I would say, but this is a discussion, an extended discussion for another time, that the American experience represents a cautionary tale against the expectation of a kind of path-dependent constitutional design where the original intent ends up being the outcome that was intended. What I mean more specifically is that the American case was designed as a constitutional system of weak presidentialism. However, what we have seen over time has been the rise in the extent of American presidential power caused by mostly by external variables, including also some internal variables. So the reaction of the United States, mostly in its placement in the international system, led to a deviation, a divergence from that path originally designed. The other major category is Latin American presidentialism, where we see a kind of a reverse trend, a common assumption of presidential dominance that is, I would say, mostly characterized by the depiction of presidentialism, especially during the Cold War, of strongmen in power in Latin American states, both Central American and South American, but that is not really supported by the historical record, where we see basically, again, a kind of weak presidentialism, where the ability of the president to enact policy is subject to the checks and balances, especially of the legislature. So even though, to sum up, even though there is this understanding of presidentialism entailing a number of pitfalls, it is not necessarily the case that these have been experienced in practice, at least to the extent that is purported. I would say that mostly the argument for parliamentarism has to do with institutional performance, which is outside the scope of this discussion. The theoretical lens in which to situate this approach is that of Arend Leiphardt's consociationalism, which of course it's something that predates in application. So ideas of power sharing obviously predate the establishment of the Republic of Cyprus, and to the extent that we know, consociationalism did not really inform the creation of the Republic, the Constitution of Cyprus, and also the full-fledged idea of consociationalism that I present here actually came after the establishment of the Republic in the 1980s, and later on with additional contributions to the relevant literature. As stipulated by Leiphardt, consociationalism as a constitutional model of power sharing
must include 4 fundamental characteristics. And all of these fundamental characteristics are present in the 1960 Constitution. Namely, they are a governmental model by grand coalition. I am not going to go through the provisions, obviously, article by article of the Constitution, but the first one is the easiest to describe: by a bicommunal council of ministers, by apportionment of 7 Greek to 3 Turkish Cypriot ministers, designated separately and respectively by the president and the vice president. The second characteristic is the presence of the mutual veto, which we see in actually elaborated in a number of ways that I summarize here as the separate veto powers of the president and the vice president over a variety of processes, including the decision-making of the Council of Ministers, including the decision-making of the legislature on issues of foreign affairs, defense, or security. The third is the existence, the presence of mechanisms of proportionality in those pillars of society that necessitate the creation of power-sharing structures. In this case, the 2 communities, the Greek Cypriot and the Turkish Cypriot, which we see expressed in a variety of ways. And we know from the historical records that it's these 2 final fundamental characteristics that were most prominently problematic in the brief history of the application of this constitutional order. So we see it in the composition of the House of Representatives, its committee structure, public service appointments, the composition of the armed forces and its function, the composition and function of the judiciary, and of course the seminal issue of the separate municipalities. And the fourth is, like I said, these 2 tend to go together in the historical experience of Cyprus, even though they are the 2 less important for the theoretical model: the issue of segmental autonomy, which we see in the creation of the communal chambers, the assumption and reservation of legislative power to the chambers in a variety of areas, including the separate specification on the area of education, as well as the territorial segmentation of armed forces. So if we may summarize what is a very complicated process in one slide, it would be that the Constitution of 1960 conforms to a great degree to the consociational model. Now, the important thing is that Leichhardt himself, years afterwards, also conceded that it's not the absence or presence of those fundamental characteristics that will actually lead to the success or failure of a consociational power-sharing model, but the presence or absence of a variety of facilitating conditions. And many of the detractors of Leichhardt have focused on these conditions of favorability for the success of a model. And for the sake of being brief, I will say that with minor exceptions, for example, the fact that in accordance with the model, a smaller size in terms of population, in terms of the structure of a country, so not just the territorial size, but also demographic size, smaller is better. Smaller is more likely to lead to a successful implementation of such a power-sharing model. Other than that, most of these are absent in the case of Cyprus. So if one of our fundamental questions, which is not for me, but if it is to ask whether consociationalism had a chance of success in the case of Cyprus, the answer, the brief answer at least, would be that the favorable conditions were simply not there. Why is this important to ask? I think it's of vital importance because this is not just a review of the presence or absence of constitutional provisions in a historical sense, but we've seen that all of conflict resolution attempts, from the Gallo Plaza report to the Annan Plan to Crans-Montana, or anything that is likely to occur in the future, is almost certain to be within the framework
of this type of constitutional design, if not the specifics of this constitutional design. So I would like to conclude by asking, like I said, what possibly might be regarded as a somewhat controversial question: is the Republic of Cyprus a presidential model? I think the answer to this actually depends. It's not as easy as it might be. I would say by design, and when I say by design, I mean the principles inherent in the Constitution of 1960, the answer would be kind of, but not really. Well, Cyprus is obviously a presidential system in the sense that the head of state is the head of government. So it's not a nominally presidential system, but a functionally presidential system. However, if we were to prioritize or to evaluate the prioritization between the presidentialism of the system and the power-sharing design of the system, I would say that the presidential attributes were clearly subservient to the power-sharing mechanism. So what we're actually seeing is a sui generis dual executive system that is atypical of other types of dual executives, say, for example, French semi-presidentialism, and especially in cohabitation in the past, but actually typical of, again, power-sharing characteristics, conflict resolution arrangements. So Cyprus has obviously more in common with Lebanon, with Bosnia, with the Good Friday agreements, than any other type of alteration of power between a dual executives, which in this case would be the vice president, or sharing of power between the president and the vice president. Under the doctrine of necessity, the post-1964 constitutional order, well, the answer is definitely. The Republic of Cyprus today is in fact categorized by most in the relevant literature as strong presidentialism. What this means for executive-legislative relations is that, number one, they lack their original design, because the original design of checks and balances was not in terms of the entrenchment of a strong presidential system, but because of a power-sharing arrangement, and as a result, they also lack the original intent. I will stop there. I think I've exceeded my time. So thank you very much. Thank you very much, Odysseas. Before we wrap up, we can open the floor to discussion. Let me go through the various comments that have been submitted so far in the comment section. First, Georgia Elena Zoe is commenting on how sometimes perhaps there's a misinterpretation of what lobbying really is. I could add to this that something that personally I consider important in terms of what happened recently is that after the revelation of the scandals by Al Jazeera, the President of Parliament issued a statement the next day in which he said essentially that he was victimized. And for a couple of days, he refused to give up his position, and essentially the political and social climate forced him to eventually do that. So perhaps in that direction, the speakers could comment on what kind of procedures should be in line in order to avoid such blurring of the lines, of the concepts, of the principles that should be inviolable for any House of Representatives in the world. Αν μπορώ να προσθέσω κάτι, επειδή το σχόλιο αναφερόταν σε κάτι που είπα εγώ για το βίντεο του Al Jazeera σχετικά με το lobbying. Έχω απαντήσει στο comment στο YouTube. Δεν είπα ότι οι συγκεκριμένες πράξεις ήταν lobbying. Απλά είπα με αφορμή εκείνον το βίντεο πρέπει και το θέμα του lobbying να ρυθμιστεί έτσι ώστε ενδεχομένως να μην χρειάζονται τέτοιες πρακτικές.
Τώρα, αν εμπίπτει στον ορισμό του lobbying εκείνα που είδαμε στο βίντεο ή όχι, το ξέρω, το είχε μπει στη δημοσία συζήτηση ο Ιωνάς Νικολάου, κάποιοι διαφώνησαν, δεν είπα είτε το ένα είτε το άλλο, απλά είπα ότι με αφορμή εκείνον το βίντεο, το οποίο, όπως είπα, θα το θυμόμαστε στο μέλλον, όπως λέμε, η 11η Σεπτεμβρίου ή ξέρω εγώ, ένα πολύ συνταρακτικό γεγονός, θα λέμε το βίντεο του Al Jazeera τον Οκτώβριο του 2020. Θεωρώ είναι κάτι που έχει συνταράξει τα νερά, όπως είπα. Ναι, κύριε Kyriakide, είδα το σχόλιο σας και συμφωνώ απόλυτα, έχοντας ακούσει την παρουσίασή σας, ότι δεν είπετε αυτόν που τίθεται σαν σχόλιο από την αγαπητή κυρία Γεωργία Έλληνα Ζωή, αλλά αφού έχει ανοίξει το θέμα, ίσως να μπορείτε να εισηγηθείτε ένα-δύο σημεία τα οποία να έχουμε υπόψη όσον αφορά τον τρόπο της ρύθμισης τόσο της έννοιας του lobbying όσο και της διαδικασίας του. Προχωρώ όμως και θα έρθω στο τέλος να σας δώσω τον λόγο για όλα τα σχόλια μαζί, ο καθένας αυτό που του αντιστοιχεί. Υπάρχει ακόμα... άρχισα να μιλώ στα ελληνικά, προηγουμένως μιλούσα στα αγγλικά. Λοιπόν, είπαμε ότι θα μιλήσουμε στα ελληνικά στο τέλος, άρα συνεχίζω ως έχει. Υπάρχει ένα σχόλιο από τον κύριο Μιχάλη Παπαγιακόβου, όχι, από τον κύριο Giorgos Νικολαίδης, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τον ρόλο της παράλληλης Βουλής εάν υπάρχουν συγκεκριμένες εισηγήσεις. Θεωρώ ότι ήδη ετέθηκαν κάποιες συγκεκριμένες εισηγήσεις στην παρουσίαση του κύριου Kyriakide και του κύριου Πετρίκου. Έχουν την ευκαιρία να δευτερολογήσουν ως προς αυτόν το θέμα, εάν το επιθυμούν. Ο κύριος Μιχάλης Παπαγιακόβου αναφέρει ότι έχει πολλά συμβούλια η παράλληλη Βουλή και ένα σημαντικό ζήτημα είναι να διεξάγονται οι συσκέψεις τους, άρα να υπάρχουν συστηματικά Zoom calls και Facebook groups κλπ. Και αυτό μπορεί να σχολιαστεί από τον κύριο Kyriakide και τον κύριο Πετρίκο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ο κύριος Μιχάλης Παπαγιακόβου επίσης αναφέρει, αν μπορείτε να του στείλετε τις παρουσιάσεις σας, το email του που αναγράφεται εκεί, απλά να σημειώσω ότι το βίντεο αυτό θα βρίσκεται από εδώ και πέρα live στο διαδίκτυο και μέσα στο βίντεο βρίσκονται και οι παρουσιάσεις, οι full παρουσιάσεις από την αρχή μέχρι το τέλος. Άρα κύριε Παπαγιακόβου, αν μας ακούτε, έχετε ήδη πρόσβαση στις παρουσιάσεις. Εάν όμως επιθυμούν οι ομιλητές, μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κύριο Παπαγιακόβου και να τους στείλουν και τα PowerPoints που έχουν ετοιμάσει. Υπάρχει ακόμα μια ερώτηση από την κυρία Χριστιανά Μάκη. Προς Πέτρον και Αλέξανδρο, μιλήσατε για grand strategy μικρών κρατών και αναφέρατε τη Μάλτα ως παράδειγμα. Μπορείτε να μιλήσετε για τη Σιγκαπούρη και με ποιον τρόπο έχει φτάσει σε τέτοιον υψηλό επίπεδο ανάπτυξης μετά την ανεξαρτησία της? Δεν παίζει ρόλο η ύπαρξη grand strategy? Άρα η ερώτηση αυτή είναι για τον κύριο Πετρίκο και τον κύριο Ζαχαριάδη. Ο αγαπητός ο Δημήτρης ο Κούρτης σημειώνει ότι το EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement δεν θέλετε, πώς να το πω, δεν αποφασίστηκε, δεν ελήφθηκε απόφαση γι' αυτόν από την Βουλή των Αντιπροσώπων, παρόλο που υιοθετήθηκε από τις κυβερνήσεις των μελών κρατών και τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πάλι το σχόλιο πάει στον κύριο Kyriakide και στον κύριο Πετρίκον. Η κυρία Χριστιανά Μάκη επίσης ερωτά, μπορείτε να σχολιάσετε κατά πόσον η ύπαρξη περιορισμένης κυριαρχίας επηρεάζει την ύπαρξη και εφαρμογή ενός grand strategy. Και προχωρώντας,
Ερώτηση στον κύριο Kyriakide από τη Γεωργία Ελλήνα Ζωή. Η ρύθμιση του lobbying δεν θα μπορούσε να έχει αποτρέψει το σκάνδαλο και γιατί δεν είχε καμία σχέση με lobbying. Εντάξει, το έχουμε εν μέρει καλύψει αυτό, θα επανέλθετε σύντομα. Νομίζω δεν υπάρχουν άλλα σχόλια και ερωτήσεις. Να αρχίσουμε με τον κύριο Πετρίκο και τον κύριο Kyriakide και μετά να προχωρήσουμε στον κύριο Πετρίκο και τον κύριο Ζαχαριάδη. Εν τω μεταξύ, αν έρθουν άλλα σχόλια, θα διακόψω μετά για να τα καλύψουμε και εκεί. Απλά πολύ σύντομα να πω ότι οι εισηγήσεις για το πώς μπορεί να θεσμοθετηθεί το lobbying πρέπει να κοιτάξουμε άλλες χώρες οι οποίες το έχουν επιτύχει. Όπως είπα, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει το Code of Conduct, υπάρχει registry όπου καταγράφονται όλες οι συναντήσεις. Τώρα αυτό που λέει η κυρία Ελλήνα Ζωή, πιθανότατα να μην μπορούσε να αποτρεπτεί όντως. Όμως, αν το lobbying τώρα είναι εντελώς, δεν είναι καθόλου θεσμοθετημένο, άρα υπάρχει μια κουλτούρα ότι όλα επιτρέπονται, ότι δεν απαγορεύεται, επιτρέπεται. Άρα, αν υπήρχε όμως μια θεσμοθέτηση, ενδεχομένως να υπήρχε και η κουλτούρα για να μην γίνονται τέτοιες συναντήσεις όπως αυτές που είδαμε στο βίντεο. Αλλά συμφωνώ ότι μόνο και μόνο με τη ρύθμιση του lobbying δεν είμαστε βέβαιοι ότι θα μπορούσε να μην συμβεί. Είχε ακόμη ένα σχόλιο που έπρεπε να απαντήσω εγώ. Τι ήταν? Ναι, οι ερωτήσεις για την παράλληλη βουλή, το πάνελ αμέσως μετά από αυτό το οποίο συντονίζω εγώ, οι πρώτες δύο παρουσιάσεις αφορούν την παράλληλη βουλή, οπότε έχω αναφέρει και στο chat ότι μπορούν να τα παρακολουθήσουν όσοι ενδιαφέρονται για την παράλληλη βουλή. Μάλιστα, ευχαριστούμε. Ο κύριος Ζαχαριάδης και ο κύριος Πετρίκος. Ναι, βασικά επειδή το συγκεκριμένο σχόλιο αναφέρθηκε συγκεκριμένα στη Σιγκαπούρη. Η Σιγκαπούρη είναι ένα ιδιαίτερο παράδειγμα, αν και δεν είμαι ο καθήλυν αρμόδιος για θέματα Νοτιοανατολικής Ασίας. Αλλά ναι, στην περίπτωση της Σιγκαπούρης είναι μια από τις περιπτώσεις οι οποίες πρέπει να εξεταστεί ενδελεχώς, γιατί η δική μου αντίληψη είναι ότι όντως υπήρχε ύπαρξη στρατηγικής υψηλού επίπεδου. Συγγνώμη. Διότι η Σιγκαπούρη, όταν αποπέμφθηκε το 1965 από την Ομοσπονδία της Μαλαισίας, υπό την καθοδήγηση του Λι Κουάν Ιου, κατάφερε να εκμεταλλευτεί την παγκοσμιοποίηση σε ένα σημαντικό βαθμό με το να κάνει το κράτος έναν παγκόσμιο κέντρο logistics, το οποίο συνέβαλε στην ανάπτυξη και με την δημιουργία νέων τεχνολογιών επέτρεψε ταυτοχρόνως σε συνδυασμό με το ότι πρόσφερε το logistical service στο να κάνει attract και μια σειρά από άλλα services, τα οποία κατ' επέκταση εδώσαν τη δυνατότητα στο κράτος να επενδύσει αμυντικά, αλλά ταυτοχρόνως υπήρχε και μια διπλωματία η οποία εντάσσεται στο κομμάτι του hedging. Δηλαδή, η Σιγκαπούρη ήταν πάρα πολύ προσεκτική από τη μία να μην τεθεί αντιμέτωπη με την Κίνα στην περιοχή της, αλλά ταυτοχρόνως και για σκοπούς ανάπτυξης κιόλας να είναι φύλλα προσκύμενη προς τις ΗΠΑ. Ξανά δεν είμαι ο καθήλυν αρμόδιος για το κατά πόσον μπορεί να χαρακτηριστεί στρατηγική υψηλού επίπεδου η Σιγκαπούρη. Η δική μου αντίληψη είναι πως είναι, αλλά είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το πώς κατάφερε το μικρό κράτος να εκμεταλλευτεί την παγκοσμιοποίηση αντί να την έχει ενάντια της. Κύριε Πετρίκο, θέλετε να συμπληρώσετε? Πιστεύω ότι ο φίλος Αλέξανδρος με έχει ήδη καλύψει. Θα ήθελα να πω και εγώ ότι δυστυχώς η Σιγκαπούρη δεν είναι το αντικείμενό μου. Επικεντρώνουμε κυρίως πάνω στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Μέση Ανατολή. Αλλά κυρίως συμφωνώ και θα ήθελα να επισημάνω ότι για να αναπτυχθεί τέτοιου είδους στρατηγική γενικά όσον αφορά τον Grand Strategy, πρέπει, όπως είπαμε και στην παρουσίαση, να εξετάσουμε σημεία πέραν της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας. Πρέπει να δούμε και άλλα θέματα τα οποία είναι πολυδιάστατα. Αυτό βασικά. Ευχαριστώ. Απλά να συμπληρώσω, ελπίζω να βοηθάμε κάποιον τρόπο, ότι
Για να κατανοήσουμε ίσως τον ρόλο της Βουλής των Αντιπροσώπων σε σχέση με την εξωτερική πολιτική, θα πρέπει να τον αντιπαραβάλλουμε με αυτών άλλων κοινοβουλίων. Πάλι σε σχέση με την εξωτερική πολιτική και μάλιστα κοινοβουλίων σε διαφόρων ειδών πολιτιακά συστήματα, κοινοβουλευτικά, προεδρικά κλπ. Το οποίο με φέρνει και σε έναν τελευταίο ερώτημα, αφού δεν βλέπω να υπάρχουν άλλα σχόλια και ερωτήματα, θα εκμεταλλευτώ την εξουσία μου σαν πρόεδρος της συγκεκριμένου πάνελ να ρωτήσω τον κύριο Christou. Φυσικά προφανώς είναι τεράστια βιβλιογραφία για το θέμα, αλλά να τον ρωτήσω εάν θεωρεί ότι με βάση τα ιστορικά δεδομένα που έχουμε μπροστά μας στην περίπτωση της Κύπρου θα ήταν πιο δόκιμο ένα κοινοβουλευτικό σύστημα παρά ένα προεδρικό. Γιώργο μου, δεν έχουμε χρόνο για το ερώτημα, θεωρώ, αλλά νομίζω ότι τούτον είναι το μεγάλο διακύβευμα όσον αφορά την επίτευξη ενός μοντέλου το οποίο να έχει κάποιους στόχους οι οποίοι πρωτίστως να είναι στόχοι conflict resolution, να είναι στόχοι power sharing. Δηλαδή, θεωρώ ότι, όπως είπες, η τεράστια βιβλιογραφία, εάν την ακολουθήσουμε, περισσότερον σε ένα μόνο σημείο σταθικά στο ότι συνήθως καταπιάνεται με το ζήτημα ή καταλήγει στο ζήτημα, αντίστοιχα με τα γενέστερη δουλειά του Life Party, όλων αυτών των μεγάλων debate, of institutional performance, δηλαδή πιο συνταγματικός σχεδιασμός. Δηλαδή, από τον καιρό του Σαρτόρι αυτό ήταν το μεγάλο ερώτημα. Ποιος σχεδιασμός θα οδηγήσει στα καλύτερα αποτελέσματα. Όταν το ζητούμενο είναι power sharing, τότε οτιδήποτε άλλο έρχεται ως δευτερεύον. Άρα δεν θεωρώ ότι μπορούμε να πάμε σε ένα μοντέλο το οποίο θα αποκλίνει σε μεγάλο βαθμό από αυτόν το μοντέλο, όχι λόγω αποτελεσματικότητας, αλλά λόγω αυτής της ιεράρχησης των προτεραιοτήτων μας. Γιώργο, έχω ένα λεπτό να κάνω εγώ μια ερώτηση. Θέλω να κάνω μια ερώτηση / σχόλιο για τον Αλέξανδρο και τον Πέτρο. Διότι χρησιμοποιούν τις θεωρίες των χώρων του Grand Strategy για να συζητήσουν κάτι επιλεκτικά, όπου υπάρχουν θεωρητικές προσεγγίσεις που να τους βοηθούν, αλλά δεν φαίνεται να τις χρησιμοποιούν. Για παράδειγμα, γιατί να ασχολούμαστε με τον Posen ή με τον Walt τη στιγμή που υπάρχει, αναφέρατε το Christensen ή ο Ζακάρια ή άλλοι του Neoclassical Realism, που θεωρώ γνωρίζετε τη διαφοροποίηση, που επιτρέπουν τούτον το disaggregation του Unitary Actor Approach που τούτο θέλετε να κάνετε. Άρα, από τη μια θέλετε να κάνετε το φακό μέσα στο κράτος, υπάρχουν θεωρίες οι οποίες σας βοηθούν. Προφανώς, προσωπικά η έρευνα που ήταν ότι ίσως η διατύπωση του case study, του accession, να μην σας βοηθάει ιδιαίτερα. Διότι αν φτάνει σε κάποιο συμπέρασμα ότι το κοινοβούλιο λειτουργήσε ως κοινοβούλιο, τούτο δεν ξέρω αν είμαστε τίποτε ιδιαίτερο για το μοντέλο το οποίο προωθείται, πέραν του ότι το κοινοβούλιο λειτουργήσε ως κοινοβούλιο. Δηλαδή, τούτο που είπε ο Γιώργος πριν για την συσχέτιση με άλλες περιπτώσεις, θεωρώ πολύ πιο ωφέλιμο, έτσι ώστε να γίνεται comparison με άλλες περιπτώσεις παρά με τον ρόλο του κοινοβουλίου, όπου κάποιος μπορεί να πει ναι, αν δεν είχε κοινοβούλιο, θα γίνεται το πράγμα. Ναι, αφού τούτος είναι ο βασικός του ρόλος. Να απαντήσω στο πρώτο σημείο. Προσωπικά, επειδή η έρευνα μου. Πολύ σύντομα. Προσωπικά, επειδή η έρευνα μου ασχολείται με τον νεοκλασικό ρεαλισμό, η διδακτορική μου έρευνα, κατά κύριο λόγο. Απλά το συγκεκριμένο paper, ο στόχος είναι από τη μία να δείξουμε ότι το concept του Grand Strategy μπορεί να επεκταθεί κατά κάποιον τρόπο και πέρα από τις μεγάλες δυνάμεις, διότι υπάρχει και το γενικότερο push για τον Global IR, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, το οποίο απλά θέλουν να βάλουν μέσα θεωρίες από την Ινδία, από την Κίνα, αλλά ταυτοχρόνως
πόσο global θα είναι το IR, χωρίς να επανασκεφτούμε τα concept μας για να συμπεριλάβουμε και την πλειονότητα των κρατών που υπάρχουν, τα οποία είναι μικρά κράτη. Τώρα το τελευταίο κομμάτι για το accession, αντιλαμβάνομαι το point το οποίο θέτεις. Απλά εν κατακλείδη να πω ότι είναι ενδιαφέρον case study, γιατί όχι κατά ανάγκη σαν για το κοινοβούλιο ίσως, αλλά ίσως αν αλλάξει το paper να πάει σε κάτι πιο ευρύτερο, ότι το accession σε έναν international organization μπορεί να είναι κύριος στόχος εξωτερικής πολιτικής για ένα μικρό κράτος για μια σειρά από λόγους. Και προφανώς το κοινοβούλιο παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Μάλιστα. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές ιδιαιτέρως και όλους όσους μας έχουν παρακολουθήσει και εκ των προτέρων όσους θα μας παρακολουθήσουν. Ήταν μια ωφέλιμη και επικοδομητική, ελπίζω για όλους, συζήτηση. Θα συνεχίσει το συνέδριο με το επόμενο πάνελ που από ό,τι είδαμε θα ασχοληθεί μεταξύ άλλων και με την παράλληλη Βουλή για όσους ενδιαφέρονται. Καλόν υπόλοιπο σε όλους.